Jirra jirtu harka fuunee gam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa har'aa boqonnaa shanaffaa Entrepreneurship, Marketing and New Venture Development tutorial jedhu wal argineerra. Warroonni chaanalii keenya haaraa taatan baga nagaan dhuftan jecha chaanalii keenya subscribe gochuun seensummaa keessan cimsaa. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa hin taane immoo viidiyoo kana like gochuun hiriyoota keessaniif akka qabu gochuu hin dagatina jenna kallattimaan gara tutorialatti seenna. So when it comes to introductory part deals about marketing. So as you know that marketing is all about customers, because in any business there is a market and customers. So this market and the customers are two non-separable things. Marketing gaafa jennu actually kallattimaan afaan oromootiin yookaan amaariffaan hiikan qabu maarkeetingii jennaani yookaan immoo gabaabsinee magaalaa yoo jenneeni waa'ee maamilaa saayinsii qo'atudha jechuudha markeeting jechuun. Each one of us is a customer in every area of human interrelation. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu yookaan immoo tokkoon keenya karaa adda addaatiin kaastamarii yookaan immoo maamila nama biraa yookaan immoo waan biraatiif ta'uu dandeenya. Fakkeenyaaf consumption of education, healthcare, discount airline, financial transaction, the buying of biscuits and the purchase of mobile phone. So karaa adda addaatiin namni wantoota kanneen ni fayyadama. Gaafa isaan kanneen bituuf wanni jedhamu maamilummaa isaa cimsaa deema. So creating a customer value and satisfaction at the very heart of the modern marketing thinking and practice. So marketingin modern science kana yeroo ammaan kana inni guddaan customer satisfaction fiduudha yookaan immoo fedhii maamiloota guutuudha jechuudha kaayyoon marketingii inni guddaan. So this marketing is the delivery of customer satisfaction at the profit, and the goal of marketing is simply attract a new customers and keep a current customers. Kanaaf yeroo ammaa marketingin maal irratti xiyyeeffata wantoota gurguddoo lama irratti yookaan immoo kaayyeeffatee ijaarama jechuudha. Tokkoffaani maamila haaraa harkisuuti. Inni lammaffaan immoo maamiloota isaa kan duraanii sana qabatee yeroo dheeraa tursiisuu jechuudha. So marketing is simply a social and a managerial process by which an individual and the groups obtain what they need and want through the creating and exchanging product and the value with others. So in short, marketing jechuun social or managerial process ta'ee individual or group jidduutti kan adeemsifamu yommuu ta'u, wanni guddaan yookaan kaayyoon isaa inni guddaan fedhii walii guutuu irratti hundaa'u. So what the marketing intelligence? Marketing intelligence simply the formal and the informal ongoing collection of information about competitors and other environmental development, for example, regulation and technology. Marketing intelligence jechuun hariiroo dorgomtootaa fi naannoo wajjin jiru saayinsii information yookaan odeeffannoo ittiin sassaabnu jechuudha. Fakkeenyaaf teknoolojii irraa odeeffannoon jiru maa inni seera wajjin wal qabatee regulaatooriin adda addaa information jiru maa inni kan jedhu saayinsiin waa'ee sanaa qo'atu marketing intelligence jennaan, including trade reports, newspaper, visiting competitors and so on. So every information development in marketing environment helps manager prepare and adjust marketing plans. And the source of marketing intelligence include companies personnel, executives, engineers, scientists, purchasing agents, and so on. Marketing intelligence gahee inni dhaabbata tokko keessa qabu hedduudha. Fakkeenyaaf kaampaanii waa'ee kaampaanii isaanii fi kaampaanii dorgomtoota isaanii jidduu jiru ilaaluudhaan jidduu isaanii garaagarummaan guddaan akka hin uumamne adjust gochuudhaaf manajarri information fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf marketing intelligence kanaaf soorsiin isaa immoo eenyu faana gaafa jennan tokkoffaan kaampaaniis personnel, executives, engineers, scientists, purchasing agents, and different people in the given marketing. Inni lammaffaan supplier, dhiyeessitoota, resellers and customers. Important intelligence isaan kunniin dorgomtoonni yookaan competitors annual report isaanii, speech isaanii, press release isaanii, advertisement isaanii irraa information ni gurra jechuudha waa'ee dorgomtoota keenya. Inni biraa learning about competitors from what others say in a business publication and the trade shows, buying and analyzing competitors' products, monitoring their sales.
waa'ee dorgomtoota keenyaa karaa adda addaatiin baruu dandeenya. Fakkeenyaaf gaafa isaan waa'ee biizinesi riiliizii isaanii gaafa baasan isaa sana dubbisuun ta'uu danda'a. Piroodaaktii isaanii bituutiin ilaaluuf ta'uu danda'a. Seelsii isaanii moonitar gochuutiinis beekuun ni danda'ama jechuudha. Inni itti aanu market researchidha. Market research is simply the design, collection, the analysis as well as data relevant to specific marketing situation. Market research jechuun simply data collection fi analysis waa'ee marketii keenya yookaan immoo market situation ilaalchisee researchiin hojjetamu market research jedhama jechuudha. So manager cannot rely on information to arrive at bits and piece from the MI systems requires formal studies of specific situation. So marketing researcher can specify information needed to address marketing issue, design the method for collecting information, manage and implement the data collection process, analyze the result and communicate the finding and their information. Kanaaf managerri marketingii tokko kallattiimaan information kompitaativii isaarraa yookaan immoo kastaamarii isaarraa argatuutiin kallattiimaan marketingii isaa yeroo dheeraa tursiisuu hin danda'u. Kanaaf riisarchiin isa barbaachisa jechuudha. Riisarchiin isa barbaachisa. Waa'ee magaalaa sanaa, waa'ee kompitaatara isaa, waa'ee dhiyeessii isaa, waa'ee regulaatorii garaagaraa asirriitti daataa kolleektii godhee information sana analyze godhee communicate yoo godhe booda marketingii isaa sirriitti facilitate godhee hojjechuu danda'a jechuudha. So market researcher engage in analysis of the market potential and the market shares, to studies of customer satisfaction and the purchasing intention. And this market research can be done by research department or done by outsiders, large or small business and by non-profit organization. Organization can find informal and low-cost alternative to do market research. Yeah. Market research kan engage kan godhan yookaan warroonni hojjetan yeroo baay'ee wanni hojjennuuf inni guddaan market analysis fi market share keenya beekuudhaa fi akkasumas customeriin keenya satisfy ta'amoo satisfy hin ta'uu fi purchase intention isaa maal fakkaata kan jedhu baruuf nu fayyada jechuudha. Market research kana kan hojjetan yeroo baay'ee research departmentiin jira. Isaan san hojjechuu danda'u yookaan immoo qaama alaa qacarree hojjechiisuu ni dandeenya jechuudha. Researchii kana immoo yeroo inni hojjeta yeroo baay'ee small business ta'uu danda'a, large business ta'uu danda'a, even non profit organization inni researchii kana ni hojjetu jechuudha market research. So the market research process can start by defining the problem, the research objective. Yeah, researching kamiyyuu problem irra kaa'achuudha. Problem isa define gochuudhaan research objective asirritti articulate erga godhee booda kallattiimaan developing the research plan for collecting information in step lammaffaan, then implementing the research plan, collecting and analyzing the data, finally interpreting and reporting the finding of the result. This one is a chronological order of any market research process. Kanaaf market researchiin tokko steepoota kanneen follow godhee hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Jalqaba rakkoon jiru maayinni objektiivii nuti miit gochuu dandeenyu immoo maayinni kan jedhee adda baasu qaba. Sana booda pilaanii isaa develop gochuu qaba. Daataa akkamittiin collect godhe, information karaa kamiin argachuu danda'a kan jedhu beekuu qaba. Information erga pilaan godhee booda pilaanii sana implement gochuutiin daataa isaa collect erga godhee booda analyze gochuu qaba. Hiikaan isaa immoo maayinni godhee interpret erga godhee booda report godha jechuudha. Maybe for regulatory agency ta'uu danda'a, for government ta'uu danda'a, for the employees in an organization ta'uu danda'a jechuudha. So step in jalqabaa defining the problem, the research objective dha jenneerra. So marketing manager and the research must work closely to the manager and the researcher. Manager can understand the decision for which information is needed. The researcher understand market research and how to obtain the information. The hardest step in any research process is this one. Step in hard ta'e yeroo baay'ee defining problem fi research objective kan sirriitti articulate gochuudha. Maaliif research problem sana sirriitti define goote taanaan 50% of the solution argatteerta jedhama yeroo baay'ee jechuudha. So the manager may know that something is wrong without knowing the specific cause, and hard to know the specific cause of the problem. After critically define the research problem, the next step is simply define the objective of the study. So the market research project might have the objective of what? Exploratory research, descriptive research, or casual research. The objective in Kenya isaan sadeen kanarraa hin darbu jechuudha. Exploratory research gaafa jennu gather preliminary information, help define the problem and suggest hypothesis. When you say descriptive research, to describe things such as market potential for the product or the demographics and attitude of the consumers who buy the product. Casual relationship or casual research means test hypothesis about cause and effect relationship.
Kanaaf isaanan sadeen kanarraa hin darbu jechuudha research objectivein keenya. So inni lammaffaa developing research plan dha. Determine information need, gather information needs, maybe the source of that information primary data ta'uu danda'a, secondary data ta'uu danda'a. Secondary data jechuun akkuma statistics irratti isin hojjedhetti chapterii lammaffaa viidiyoo isin dura hojjenne sana laaluu dandeessu. Information already exist isin dura collect jiru sana fayyadamuudha. Primary jechuun immoo kallattimaan for specific purpose nummaan yoo gaafa collect goonu jechuudha data keenya. So research usually start with gathering secondary data like the company internal database, use external information source from company, public and the university library as well as government and the business publication. Yeroo baay'ee research yeroo eegalu secondary data salphumatti argachuu waan dandeenyuuf achirra kaana jechuudha. Achirra kaane primary data keenyatti dabala research keenya cimsuu ni danda'ama jechuudha. So the commercial data source like companies and the buy secondary data report from the outside suppliers, online database and the internet data source are theirs. Exists to fill that almost any marketing information, general database service such as computer service, dialogue, and this secondary data have its own advantage. One can be easily obtainable with lower cost, but primary data takes times and the cost is very high. To provide information on individual company can't collect information not available directly or would be expensive, and it can present a problem as well. So secondary data kunis salphumatti argamuu danda'a. Kanaaf cost effective jechuudha karaa biraatiin. Garuu primary data kana yeroo dheeranitti fudhachuu danda'a. Akkasumas cost guddaa nu gaafachuu danda'a waan ta'eef research kamiyyuu osoo secondary data irra eegalle filatamaadha jechuudha. Disadvantage of secondary data: research must evaluate secondary information carefully to make it certain it is one relevant, fits the research project needs, accurate, reliable, collected and reported, current, up to date, enough for the current decision, and impartial, objectively collected and reported. Secondary data kuni yeroo tokko disadvantage qaba, advantage qabu. Maaliif data sun relevant ta'uu dhabuu danda'a, accurate ta'uu dhabuu danda'a, up to date data ta'uu dhabuu danda'a. Akkasumas partiality qabaachuu danda'a. Objectively data suni objectively collected kan hin taane ta'uu danda'a. Kana adda baasne taanaan data suni isaanan kanneen relevant, accurate, current, impartial ta'e taanaan secondary data faayidaan isaa guddaadha jechuudha. So the secondary data provide a good starting point for the research and help to define the problem, the research objectives. Planning primary data collection, especially qualitative and quantitative research, which can measure the small supply of customers for qualitative research, and the quantitative research provides statistics from the large sample of the consumers. So primary, secondary, advantage, disadvantage, qualitative and quantitative and jedhu statistics chapter lammaffaa refer godha. YouTube keenya irratti hojjetamee jira waan ta'eef. So the research approach research approach can be through observation, through survey or through experiment ta'uu danda'a. Contact method through mail, telephone, personal or internet ta'uu danda'a. Sampling method, maybe sampling unit, sample size, sampling procedure can be identified. Finally, the research instrument must be questionnaires or electronic instruments. Kanaaf bifa kanaan bifa observationiitiin yookaan surveytiin yookaan experimentiitiin data keenya approach gochuu dandeenya yookaan research keenya approach gochuu dandeenya. Adeemsi data keenya yookaan data source kana contact itti goonu immoo maybe emailiitiin bilbila fayyadamnee yookaan immoo qaamaan argachuutiinis ta'uu danda'a. Sampling pilaanii keenya baasu sample unit meeqa fayyadamna, sample sizing keenya meeqa ta'uu danda'a, procedure itti fayyadamnu immoo akkam ta'uu qaba kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Research instrument like questionnaire ta'uu danda'a, electronic instrument fayyadamuu dandeenya. Bifa kanaan data keenya hojjennee research approach keenya sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. So inni itti aanu research operational research dha. Operational research mean that observational research mean that simply observing relevant people action in the situation. Kallattimaan ilaaluudhaan qofa data argachuu dandeenya jechuudha. Ilaalumaan observational research obtain information that people are unwilling or unable to provide. In some case, observation is only a way to obtain the needed information. Yeroo tokko namoonni data nuti kennuudhaaf ayyamamaa ta'uu dhabuu danda'u, kan nu diduu danda'u. Gaafa akkasii simply observe gochuudhaan waan tokko irraa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Something are not observable actually, feeling, attitude, motives and the private isaan kunniin laa nuti beekuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf feelingii nama tokko, attitude nama tokko, motivii fi private behavior isaa beekuun dadhabamuu danda'a. Garuu
actually data hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Long term or infrequent behavior difficult to observe for fakkeenyaaf because of the limitation researcher often use observation along with other data collection method. Data observation researching kophaa isaa research method ta'uu hin danda'u maaliif limitationiiwwan akkasii kanneen qaba waan ta'eef garuu akka supplementitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Survey research best suited for gathering descriptive information, people knowledge, attitude, preference or buying behavior isaanan kunneen beekuudhaaf survey researching kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Survey research is in structured or unstructured. Structured survey means list question asked for all respondents in the same way. Unstructured let the interviewer propose to ask hidden information respondent and guide an interview according to their answers. Kanaaf amma survey kana gaafa hojjennu structured survey ta'uu danda'a unstructured. Structured gaafa jennu gaafi duruma qopheeffannee deemna namoota gaafannu hunda gaafi wal fakkaatu gaafan. Unstructured gaafa jennu garuu gaafiin suni akkaataa conditionitiin itti jijjiiramaa ta'uu danda'a jechuudha. The principal advantage of survey research is simply its flexibility. Different information in different marketing situations can be obtained and depending on the survey design to provide information more quickly and at lower costs. The problem or disadvantage of survey research is people are unable to answer survey questions. Yeroo tokko gaafii deebisuuf nu didu. Inni kun advantage isaati. Inni biraa namoonni tokko gaafii masana osoo beekanuu nu deebisuudhaaf hin barbaadu. Yeroo akkasii rakkoo ta'uu danda'a. People don't remember or never thought about what they did or why they did it. Unwilling to respond to unknown interviews or private matters. Answering question without knowing the answer or appear smart. Answering to please others and not having enough time or privacy issue. Careful survey design can help to minimize this problem. Yeroo baay'ee namoonni tokko deebii yeroo deebisan namootuma akkasumatti nama gammachiisuuf nu deebisuu danda'u. Sa'aatii gahaa kennanii deebisuu dhabuu danda'u. Private issue nu deebisuu dhabuu danda'u. Even fedhii dhabuu danda'u gaafilee tokko private answerii maatarii nutti himuudhaaf jechuudha. Akkasumaan immoo osoo itti yaadin deebisuu ni danda'u. Inni kun rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf carefully design goone garuu at least problem kan minimize gochuu ni dandeenya jechuudha. Experimental research gather casual information. It involves selecting matched groups of subjects, giving them different treatment, controlling untreated factors, checking for difference in a group responses. So experimental research kan jennu kun it is very important but it is very tedious. Kallattimaan sample keenya select goone subject matter irratti hundaa'uudhaan laboratory keessa galee experiment hojjetamudha jechuudha kun. To try to explain cause and effect relationship, example testing the effect of two prices. Simple experiment. Introduce one price, one city and another price in another city. If the cities are similar and if all other marketing efforts for the product are the same, then difference in price charged could explain the sales in two cities. Fakkeenyaaf gatii meeshaa tokko magaalaa xixiqqoo lamaan irratti gara goone yoo laala maal fakkaata kan jedhu fakkeenya hojjechuu barbaanne experimental research hojjenna jechuudha. So the respondent may give a more honest answer to more personal question on the proposal question than the unknown interview in the personal or overview form since there is no interview or bias in respond there. Yeroo tokko telephone interview goone waan barbaannu argachuu dandeenya. Inni kun at least biasing qabu fuulatti waliin arginu waan ta'eef namni gaafii keenya nu deebisuuf maybe shaming qabaachuu dhabuu danda'a. Feelingii keenya ilaaluu waan ta'eef deebii akka barbaadetti nu deebisuu danda'a jechuudha. Mail survey are they usually longer to complete and respond. Karaa emailitiin ammas questionnaire garaagaraa erguutiin deebii yookaan immoo daataa funaanuu dandeenya jechuudha. So personal interview takes two forms actually, individual and group interview. Interview dhaan information barbaannu argachuu ni dandeenya. Interview kana karaa lamaan goon individual interview fi group interview. Individual interview gaafa jennu namoota kophaa isaaniitti ofiisii isaanii deemnee ta'uu danda'a, mana isaanii deemnee ta'uu danda'a yookaan immoo karuma isaan irra deeman irratti bifa ofiitiin irraa gaafachuu dandeenya. The interview must gain the cooperation and the time involved in the range of few minutes for several hours. Sa'aa dheeraa fudhachuu danda'a. Sa'aatii muraasa keessatti gaafii barbaannu gaafannee adda bahuu dandeenya. Group interview gaafa jennu namoota 6-10 bakka tokkotti involve gather goonee walitti qabne sa'aatii muraasaaf interview goona jechuudha. Interview goona yookaan immoo gaafilee gaafanna jechuudha. The moderator needs objectivity, knowledge of subject and industry, and some understanding of the group and the consumer behavior.
The participants are normally paid a small sum for attending. Kanaaf kunis adeemsa information itti guuruu keessaa isa tokko jechuudha. So inni biraa internet yookaan data collection. Yeah. So it can be so quick, easy, and inexpensive that some analysts predict the internet will solve the preliminary marketing research tool. Online researchers recognize that the web servers are not representative of the population, and online users tend to be better educated, more affluent, younger than the average consumers, and higher proportion of the male. These are important consumer to combine offering product and service online. Yeah. Yeroo baay'ee biizinasiin keenya karaa onlaayiniitiin kan adeemsifamu ta'e taanaan karaa onlaayiniitiin daataa kollekt gochuun baay'ee bareeda. Tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti daataa barbaadnu argachuu dandeenya. Inni lammaffaa gatii guddaa nu hin gaafatu yookaan expensive. Inni kun yeroo baay'ee daataa meetodiin yookaan internet meetodiin kan nu fayyadu yoo kastamariin keenya youngster yoo ta'e yookaan dargaggoota yoo ta'e maaliif isaan yeroo baay'ee internetis access illee kan qaban fayyadamuus kan danda'an jechuudha. So sampling plan, sampling plan is marketing researcher usually draw a conclusion about large population of consumer by studying small sample of the total population. So sample is simply a segment of population selected to represent the population of the world. Ideally, the sample should be representative of the researcher, that the researcher can make accurate estimates of the thought and the behavior of the large population. So, research gaafa hojjennu kallattii namoota hunda erga hojjennee isaatis hin qabnu gatii guddaas nu gaafata. Kanaaf saampilii fudhatama jechuudha. Saampilii fudhatama. Saampilii sanarraa erga daataa extract goonee riisarchii sana erga hojjennee booda waa'ee conclusionii kennu yookaan inference kennu ni dandeenya jechuudha. So designing the sample calls for 3 decisions. The first one is who to be surveyed or what sampling units. The answer to this question is not always obvious. For example, to study the decision-making process for the family of car purchase, should the researcher interview the husband, wife, or other family members, or all this? The response obtained from different family members varies, so the researcher must determine the information needed. Kanaaf sampling design gaafa qopheessinu steepoota sadeen kana follow goona. Inni tokkoffaan what sampling unit fayyadama. Amma fakkeenyaaf namoota konkolaataa bitan yeroo interview gochuu barbaanne fakkeenyaaf decision isaanii maal fakkaata konkolaataa bituu irratti mana tokko keessatti gaafa deemnu jaartii jira jaartiin jira yookaan immoo meembariiwwan biraa jira eenyudhaan interview goona kan jedhu nu rakkisuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa how people are to be surveyed, what sample size keenya hammam ta'uu qaba kan jedhu kunis gaafii biraati. Large sample size more reliable result than small sample. However, it is not necessary to the sample target or even large portion to get reliable result. If you will choose a sample or less than 1% of the population, then it give a good reliability. So sample size keenya hammam ta'uu qaba. Inni sadaffaan immoo what sampling procedure. Sampling procedure nuti fayyadamu immoo akkam ta'uu qaba kan jedhu sadiin kan irratti xiyyeeffannee meetodii keenya yookaan immoo sample design keenya baasuu qabna. Using probability sampling, each population member has no chance of being included in the sample. The researcher can calculate confidence limit for the sampling error, but the probability sampling costs too much and it takes too long, so marketing researcher often take non-probability sampling. Actually, probability sampling and non-probability sampling waan jedhamutu jira. Sannan keessaa osoo non-probability sampling fayyadamne bareeda jechuudha. Maaliifii probability sampling yoo fudhanne sa'a dheeraa nutti fudhachuu danda'a gatii guddaas nu baasisuu waan danda'uuf jechuudha. So, sample design baafne booda research instrument keenya filachuu qabna. In collecting primary data, marketing research use a questionnaire. Questionnaire frequently leave out questions that need answering, but followed questions that cannot be answered, will not be answered, or need not to be answered. Each question should be checked to see that it contributes to the research objective. Close-ended question and open-ended question waan jedhamutu jira. Close-ended question gaafa jennu include all possible answers and the subject make choice among them. Open-ended question allow respondent to answer their own feeling or their own words. So researchers should also use care in the wording of questions. They should use simple, direct, unbiased wording, and the question should be pre-tested before use. The ordering of question is also important. The first question should create trust if possible. Ask different or personal question last so that the respondent do not become defensive. The question should be illogical or not. Kanaaf gaafii
questionnaire dhaaf gaafa qopheessinu gaafa nuti qopheessinu xiyyeeffannaa guddaa barbaada jechuudha. Simple ta'uu qaba, direct ta'uu qaba. Unbiased wording yookaan namoota dileemaa keessa galchuu hin qabu jechuudha gaafa orderiin isaa sirriitti kan orderii isaa qabatee ta'uu qaba jechuudha. Gaafiin jalqaba gaafatamu kamii gaafiin dhumarratti immoo osoo gaafatame gaarii ta'uu kamii kan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuu nurraa eegama jechuudha. Then presenting the research plan. At this stage, the marketing researcher should summarize the plan in the writing proposal. Now, amma bakka kanatti proposal sirrii barreessuu danda'uu qabna. To writing proposal is especially important when the researcher project is large and complex, or when the outside firm carries it out. The proposal should cover the management problem addressed, the research objective, information obtained, the source of secondary information, method of data collecting primary data, the way the result will be managed, decision making, and the proposal should include research cost. Isaanan kanneen hundi component research proposal keenyaati jechuudha. Now you have to implement the research plan. The researcher next just the marketing research plan into action. This involves collecting, processing, and analyzing information. Amma data isaa collect gochuu qaba, process gochuu qaba, gara information itti immoo geeddaruu qaba jechuudha. So data collection can be by the company's marketing research staff or usually by outside the firm. The company keeps more control over the collection of data, process, and data quality by using the staff. However, outside firm are specialized in data collection can often do the job. Yeah, data collection step yeroo baay'ee namootuma kaampaanii sana keessatti hojjetaniin osoo hojjetamee bareedaadha. Garuu darbee namoota alaatiinis data collect gochuun ni danda'ama jechuudha. Interpreting and reporting the finding. The researcher must now interpret the finding and draw conclusion about the report then to the management. And this researcher should not try to overwhelm a manager with the numbers and fancy or village statistical technique. Rather, the researcher should present important findings that are useful in the important decision faced by the management. However, interpretation should not be by the research alone, and they are often experts in research design, statistics, but the marketing manager know more about the problem the decision needed. Yeah. Amma research keenya hojjennee booda interpretation isaa sirriitti hojjechuu qabna jechuudha. Akkasumatti wal shawwaduuf hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Maanajara keenya gammachiisuuf hojjechuu hin qabu. Sirriitti data keenya analyze goone riippoortii gochuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo hin dandeenyes gargaarsa gaafachuu qabna kanneen akka statistician garaagaraa jechuudha. Bifa kanaan data keenya interpret goone riippoortii gochuu danda'uu qabna jechuudha. So, Nitayanu competitor analysis. Competitive analysis means the process of identifying key competitors, assessing their objectives, strategies, strengths, and weakness, reaction pattern, and selecting which competitor to attack or avoid. Yeah. Amma dorgomaa keenya analyze gochuu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Eenyuuni dorgomaan keenya? Maayini objectivin isaa, strategiin inni fayyadamu maayini, ciminni isaa maayini, dadhabinni isaa hoo maayini, reaction pattern isaa maal fakkaata? Isaanan keessa immoo kami product keenya irratti dhiibbaa guddaa uumuu kan danda'u attackeriin keenya eenyuun jedhu beekuun nurraa jira jechuudha. Constantly compare these products. Product isaa ilaaluu qaba. Compare gochuu price isaa, channelii, distribution inni fayyadamu, promotion isaa maal fakkaata kan jedhu sirriitti itti dhiyaannee beekuun nurraa jira jechuudha. Finding the area of potential competitive advantage. Maayinni advantage inni qabu, disadvantage isaa maayinni kan jedhu sirriitti beekuu qabna. What do you companies need to know about their competitors? Who are our competitors? Maal beekuu qabna yeroo baay'ee eenyu dorgomaan keenya? Objectivin isaanii maayinni, ciminni isaanii, dadhabinni isaanii hoo maayinni, reaction pattern isaanii maal fakkaata kan jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Akkamitti analyze gochuu dandeenya? Akkamitti beekna? Tokkoffaa identify companies competitor keenya adda baasuun nurra jira jalqaba. Sana booda objectivity strategy isaa akkasumas strengths fi weakness isaa beekuun nurra jira jechuudha. Sana booda select which competitor to attack or avoid. Kami magaalaa irraa baasuu kan dandeenyu karaa gabaabaatiin competitor kami osoo kami kan jedhu beekuun immoo steppii isaa itti aanuuti jechuudha. Kanaaf identifying company competitor gaafa jennu other companies offering similar product and service to the same customers at a similar price. At any defined company defined a product competition, all firms making the same product or close product. Amma competitor gaafa jennu kaampaanii product keenya wajjin wal fakkaatu yookaan immoo product keenya wajjin kan walitti dhiyaatu akkasumas gatii keenya wajjin kan walitti dhiyaatu kan qabu eenyu kan jedhudha competitor gaafa jennu.
So in industry point of view, identify their competitor with industry point of view. An industry is a group of firms offer a product or a class of product that close to substitute when car industry, the oil industry, the pharmaceutical industry, or beverage industry. If the price of one product raises, the demand for other product is raised. Example, beverage industry, price of coffee raise. This leads to the people to switch to tea or lemon or soft drink industry. Company tokko gaafa compare goonu yookaan immoo competitive keenya gaafa beeknu supplement and substituent product isaanii sirriitti adda baasuu danda'u qabu. The market point of view here it defines the task competition as a company is trying to satisfy the customer's need or serve as the same customer's group. Assessing competitors, determining competitors' objective. Competitor want to maximize their profit, yeah. Companies differ, especially emphasize they put short-term versus long-term profit. Some competitors are oriented towards satisfying rather than maximizing profit. Identify relative importance that competitors place on the current profitability, market share, growth, cash flow, technological leadership, service leadership, and other goals. Annan kanneen xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. Fakkeenyaaf competitorri keenya maayinni kaayyoon isaa product profitability isaa cimsuudha. Long term moo short term irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira kan jedhu. Customer isaa sirriitti satisfy ta'aa jira moo sirriitti satisfy ta'aa hin jirani kan jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Maaliif nu fayyada yeroo baay'ee current profitability isaa ilaaluun market share inni qabu fi growth akkasumas cash flow isaa technological leadership service leadership isaa sirriitti beekuun nutis dadhabbiina keenya irraa barree akka cimnuuf nu taasisa jechuudha. So the knowing the competitor's objective reveal whether it satisfies with the current situation or how it might react to the competitive action. Identifying competitor strategy, especially strategic group, is a group of firms in an industry following the same or similar strategy in a given market. Assessing competitor strengths and weakness. Benchmarking is comparing this company's product and the processes to those of the competitor or leading firm in another industry to find a way of improving the quality or performance. Yeah. Ciminaa fi dadhabbiina isaa beekuunis faayidaa guddaa nuuf kenna jechuudha. Maaliif dadhabbiina isaa beeknee dadhabbiina isaatiin itti galla jechuudha. Yookaan immoo nuti fooyyessinee seenna jechuudha competitor keenya customerii attract gochuudha. Estimating competitors' reaction pattern, competitors' objectives, strategies, strengths and weaknesses, explain its likely action. Isuma kana garree fuudhu dubbannee sana jechuudha. Inni itti aanu selecting competitors for attack or avoid. Strong or weak competitors. Customer value analysis. Close or distant competitors. Most companies compete against close competitors. Good or bad competitors. Existence of competitors offer several strategic benefits. So, competitor keenya gaafa attack yookaan avoid goon kamirratti xiyyeeffachuu qabna. Strong competitor immoo weak competitor irratti xiyyeeffachuu qabna. Kan garmalee nutti dhiyaatu moo kan nurraa fagoo competitor akkasii. Competitor gaarii moo competitor bad competitor xiyyeeffachuu qabna kan jedhu beekuu kan adda baasuun nurra jira. Fakkeenyaaf strong or weak competitor gaafa jennu most company prefer to aim their shoot at their weak competitors. This requires fewer resources and less time. Conversely, the firm may gain little. Alternatively, the firm should also compete with strong competitor to sharpen its ability. Further, even strong competitor have the same weakness and succeeding against them. Yeah, dhaabbanni tokko yeroo baay'ee weak competitor irratti osoo xiyyeeffanne gaariidha. Isaan sana magaalaa irra baasuudhaaf gabaabumatti nuti salphata waan ta'eef. Actually, strong competitor irratti illee xiyyeeffannee hojjechuu dandeenya. Maaliif strong competitor sunis weakness hin qabu waan ta'eef. Kanaaf strong competitor ta'e taanaan weakness side isaa barbaadu nurra jira jechuudha. Weak competitor ta'e taanaan garuu gabaabumatti magaalaa irra baasuun nuun dhiibuu jechuudha nutti ulfaatu. A useful tool for assessing competitors and the weakness is simply customer value analysis. Kanaaf weak side yookaan immoo strength side isaa beekuudhaaf meeshaa nuti fayyadamnu customer value analysis jedhama. Kana jechuun asking customer what benefit they value and how they rate the company versus competitor on the important attributes. Customer value analysis also print out areas in which the company is vulnerable to competitors action. Maal jechuudha customer value analysis jechuudha. Customerii gaafanna jechuudha gaafilee garaagaraa dhiyeessinaaf maal argachaa akka jiran productiin keenyaa fi kan competitor keenya garaagarummaa isaa maal akka ta'eefaa deemnee gaafanna jechuudha. Close or distant competitor. Most company will compete with those competitors who are resembled to them most. At the same time, company may avoid
trying to destroy the close competitor to avoid accusation of excessive monopolistic power or keep the known competitor as a glue wall. Work against the new competitor. Yeah, competitorii garmalee gara keenyatti dhiyaatee hojjetu yookaan immoo gara nutti dhiyaatutti xiyyeeffannee balleessuu qabna jechuudha. Maaliif monopolii paawarii argachuu danda'a waan ta'eef sun. Kanaaf isarratti xiyyeeffannee osoo hojjennee baay'ee bareeda jechuudha. Kanaaf chaaptariin 5ffaan kana fakkaata. I hope waa wayii akka irraa bartan abdiin qabaa. Kanaaf thank you very much for nice attention. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like osoo hin godhiin hin baay'inaa haarawaa taanaan immoo subscribe gochuun viidiyoo gadhiifnu akka argattan taasisuu qabdu jechuudha. Guddaa galatooma.